appreciate it. Really. Vamos de auto, vai, ó.
We kunnen alle twee doen. Met wie beginnen we? Hier bij mij, denk ik, ja. Oké. Straks in de Ja, ik loop niet weg. dat het live zijn, denk ik. Oké. Ja. Meneer de Croo, is het gisteren niet tot nieuwe sancties gekomen? Maar wel de bereidheid om op termijn nieuwe sancties te nemen. Hè. Dus men heeft gevraagd aan de commissie om toch voorbereidingen te treffen op het gebied van nieuwe sancties. Altijd wel volgens hetzelfde principe. Sancties moeten meer impact hebben aan de Russische kant dan bij onszelf. Als je bijvoorbeeld kijkt naar energie, ja, mochten we vandaag de energietoevoer uit Rusland afsnijden, dan zou de impact bij ons bijzonder groot zijn. Op termijn zijn we natuurlijk wel bezig, stap voor stap, ons te ontkoppelen van Russische energie. Alle landen nemen beslissingen. Ons land heeft bijvoorbeeld beslist de kernreactoren te verlengen. Duitsland heeft beslist om massief te investeren in hernieuwbare energie. Dus ja, in de komende maanden zal onze afhankelijkheid van vooral het Russisch gas zeer sterk afnemen. Zo'n olieboycott, de Baltische Staten en Polen bijvoorbeeld, waren daar wel voorstander van. Ja, maar ze hebben misschien ook wel minder industriële activiteit dan wij of dan Duitsland. Nu, iedereen begrijpt dat wij maand na maand zijn we die afhankelijkheid aan het afbouwen. We hebben vandaag een belangrijke discussie over de energiefactuur. Want wij voelen die gevolgen van die oorlog in Oekraïne ook wel hier. En we voelen die vooral in onze energiefactuur. Die energiefactuur, ja, die is waanzinnig hoog. En ja, voor mij mag Europa wel gaan over de grote principes, maar het moet ook wel gaan over de dingen waar mensen mee bezig zijn. En die energiefactuur, die moet eindelijk naar beneden. En dat kunnen we doen als Europese landen. We zeggen samen gas aankopen, net op dezelfde manier zoals we eigenlijk in het verleden samen vaccins hebben aangekocht. Dat heeft zeer goed gewerkt. Ja, en ook een soort handrem dat als de prijzen te hoog zijn, dat je bijvoorbeeld met een prijsplafonering ervoor kan zorgen dat de prijzen onder controle blijven. Wordt dat vandaag afgeklopt, denkt u, die prijsplafonering? Want er zal vandaag heel veel discussie zijn over op welke manier breng je die prijzen naar beneden. Ja, en dan kan je ook als Europese Unie niet bij de grote woorden blijven. En dan moet je met concrete maatregelen komen. Groepsaankopen en prijsplafonering, dat zijn de twee zaken die op tafel liggen. Maar voor mij is het nu echt wel belangrijk dat Europa is concreet erin slaagt om maatregelen te nemen die de komende weken de prijs naar beneden moeten brengen. Hoe belangrijk is de aankondiging van Biden die straks zal gebeuren in de commissie om meer LNG naar Europa te transporteren? Wel, het was een van de belangrijke onderwerpen gisteren, is dat Europa en de Verenigde Staten dat ze partners zijn van elkaar. Partners, dat wil ook zeggen op het gebied van energie. De Verenigde Staten hebben gisteren aangekondigd dat ze op het gebied van olieproductie deze zomer meer gaan produceren. Zodat we minder Russische olie aankopen en in de plaats meer Amerikaanse kunnen aankopen. En er komt ook een aankondiging vandaag op het gebied van meer LNG die de Verenigde Staten naar ons zouden sturen. Kan allemaal helpen om de prijzen onder controle te krijgen. Samen met een aantal maatregelen als Europese landen om het probleem nu echt wel eens bij de wortel aan te pakken. Maar gaat dat de prijs echt drukken? Want die LNG-installaties die draaien op volle toer, dus dat is LNG dat eigenlijk voor andere continenten bestemd was. Ja, maar wat wij nu moeten doen deze zomer is onze voorraden zoveel mogelijk opbouwen. Tijdens de zomer verbruiken we minder. Maar tegen volgende winter moeten we opnieuw klaar zijn om ervoor te zorgen dat we niet de prijsstijgingen zouden krijgen die we de voorbije winter gehad hebben. Prime Minister, will you support sanctions on diamonds, on the import of diamonds from Russia?
Well, Belgium has never opposed itself against measures or sanctions taken in the domain of diamonds. The reasoning of the European Commission always has been that if we take sanctions, the impact of those sanctions should be a majority on the Russian side and not on our side. If the Commission would come with a proposal like that, we will definitely not block it, but let's use the reasoning. If as a European Union we do that, and the whole traffic is just moving to Dubai and it does not have an impact on Russia, then, I mean, we're not waging a war on ourselves. The goal is that the impact should be on the Russian side. So I'm not against it, but it should be done with good international agreements, or we might have no impact at all. Is it something that's being discussed? Is it on the table? I have not seen it on the table up to now, but I want to be very clear, because I know there's rumors that Belgium would be blocking this. We've never taken any action in blocking this kind of measures. If the Commission would propose it, we will definitely not block it. But let's make sure that if we take measures, that the impact is on the Russian side and not on our side. What do you think about joint purchasing of gas? I think the European Union is not only about big principles and big meetings and American presidents and so on. That is very important. But today it is about the everyday issues of the people. And that's the electricity invoice and the gas invoice. And that's the impact we see today of that war in Ukraine, in our country. And then we need to intervene. And I hope that this time we have measures that have an impact. En ik kom nu even tot bij ons, dus ik stel meteen aan premier De Croo de vraag. Ja, die aankondiging van de Amerikaanse president Biden, is dat belangrijk? Ja, dat is een belangrijke aankondiging. Gisteren heeft men heel duidelijk gemaakt aan de wereld, met die 3 verschillende toppen die op 1 dag plaatsgevonden hebben, dat de Europese Unie en de Verenigde Staten en andere G7-landen, dat die echt schouder aan schouder staan. Dat is op het gebied van veiligheid, dat is op het gebied van politieke sancties. Dat moet ook het geval zijn op het gebied van energie. En heel simpel gezegd, in de komende maanden gaan we minder gas en elektriciteit aankopen in Rusland en meer aankopen in de Verenigde Staten. En dat lijkt mij heel logisch en dat moet helpen om de prijzen naar beneden te brengen. Hoeveel, heeft zij dat gezegd? Hoeveel olie, hoeveel gas gaat er richting Europa komen? Die aankondiging gaat vandaag concreet gemaakt worden, maar op het gebied van gas gaat het over een significante stijging van de productie in de Verenigde Staten, die volledig naar Europa zou moeten gaan. Kijk, de Europese Unie gaat in mijn ogen niet enkel over de grote principes en de grote meetings en Amerikaanse presidenten hier ontmoeten. Dat is allemaal zeer goed, maar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, die voelt onze bevolking elke dag. En die voelt ze in haar elektriciteit en in haar gasfactuur. En die prijzen, die zijn veel te hoog en die prijzen die moeten nu naar beneden. En op deze top moeten we met concrete maatregelen komen. Een van de mogelijkheden om dat te doen is om gezamenlijk gas aan te kopen. We hebben dat bij de COVID-pandemie hebben we dat ook gedaan in het gezamenlijk aankopen van vaccins. Dat heeft zeer goed gewerkt. Een tweede maatregel is een soort handremmechanisme. Als de prijzen opnieuw veel te hoog zijn, dat je met een systeem van prijsplafonnering die prijzen opnieuw onder controle kan krijgen. Dat staat straks allemaal op de agenda. We gaan zien of u uw collega's kunt overtuigen. Nog even terug over die aankondiging van de Amerikanen. Aan welke prijs gaan de Amerikanen verkopen? Want het zal ook niet gratis zijn natuurlijk. Ja, nee, het zal zeker niet gratis zijn. Maar hoe meer toevoer er is en hoe meer die toevoer onafhankelijk is van Rusland, ja, hoe comfortabeler wij ons zullen voelen. En als er geen risico op schaarste is, ja, dan zullen de prijzen sowieso voor een stuk naar beneden gaan. De detail van die besprekingen van dat soort contract, ja, dat zal de Europese Commissie in de komende dagen uitwerken. Verwacht u hier uw slag thuis te halen? U wil eigenlijk die Europese groepsaankopen erdoor krijgen en misschien ook een Europees prijsplafond. Maar er is heel veel verzet van Duitsland en Nederland die zeggen, ja, het is eigenlijk geen goed idee, want dan gaan misschien leveranciers van gas en olie andere markten opzoeken en zitten wij met een probleem, hebben wij gastekort en moeten we weer bij Rusland aankloppen. Nou, de eerste prioriteit is natuurlijk te zorgen dat er voldoende gas is. En we gaan niet naar een situatie van schaarste gaan. Maar we zijn in een situatie van oorlog. En in een situatie van oorlog moet je soms uitzonderlijke maatregelen nemen. Uitzonderlijke maatregelen die prijzen naar beneden moeten halen. En we kunnen toch onze bevolking en onszelf niet blijven ruïneren met prijzen die totaal losstaan van de realiteit. En deze Europese toppen, de vorige Europese toppen hebben daar veel over gesproken.
maar weinig actie genomen. Ik denk dat we nu echt op een moment zitten dat we als Europese Unie moeten tonen dat we ook resultaten op tafel leggen en dat die prijzen de komende weken opnieuw naar beneden kunnen gaan. Dank u wel, premier De Croo. Ik laat u aan mijn collega's. Cher Prime Minister, une question. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une chance que les guerres, qu'il arrête tout de suite, ou M. Vladimir Poutine va aller jusqu'au bout? J'espère qu'il ne va pas aller jusqu'au bout. Je pense que les atrocités de cette guerre sont inimaginables et les crimes de guerre qui sont commis doivent être documentés, doivent être analysés et doivent passer à la Cour internationale pénale. On espère que cette guerre s'arrête et la meilleure manière d'arrêter cette guerre, c'est avec des sanctions économiques. Et l'impact de ces sanctions économiques est très fort. Et voilà, c'est difficile de faire la guerre s'il n'y a pas une machine économique qui est derrière. Cette machine économique russe était déjà assez faible et chaque jour qu'il y a des sanctions, elle s'affaiblit. Il y a pas mal de pays qui n'ont rien à voir avec les guerres, comme les pays arabes, qui perdent beaucoup cause de cette guerre. Est-ce que les Européens qui peut-être aider ces pays pour rester avec vous contre les guerres? Oui, je pense que chaque pays est impacté de cette guerre parce qu'on voit l'impact sur les prix de l'énergie, mais on voit aussi l'impact dans l'alimentaire naturellement. Le plus tôt que cette guerre s'arrête, le mieux que le monde se portera. Je pense que c'est clair qu'on doit être solidaire dans les mois qui viennent. D'un point de vue économique, ça va pas être une situation facile, mais le mieux qu'on se tient ensemble et le mieux qu'on implémente ces sanctions de la même manière, pas uniquement les pays européens, mais tous les pays du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui veut s'identifier avec une Russie qui ne respecte pas les règles humanitaires, qui bombarde des humains, qui ne respecte pas le fait que les citoyens doivent être protégés. J'imagine, je peux pas m'imaginer qu'il y a des pays qui vont aujourd'hui dire on est du côté de la Russie, on va aider la Russie. I'm from the Finnish press. I have a Finland-specific question. How would Belgium react if Finland should apply to be a NATO member? Would you ratify that? Well, being member of NATO is a choice that a country should be able to do in a sovereign way. And that's always been our opinion, and that is what has happened after the fall of the Berlin Wall. Countries at some point looked at NATO and saw that NATO was a haven of peace, of stability, of international cooperation. If Finland would decide so, it's an autonomous choice that Finland can take. And if they want to be part of this club, I would say they're very welcome. But it's a choice that should be able to be made in an autonomous way without any external pressure. Without any external pressure from the NATO side, but certainly also without an external pressure from the Russian side. Okay. Is this a good time to apply now there's a war in Europe? Would that escalate? That's not for me to judge, but at the NATO side we would not accept that if such an application would come, that it would lead to an escalation. Any country should be able to decide on its own, and that's definitely the case for Finland. Thank you. Clarifying question on diamonds. Because you like diamonds a lot, or? not wearing it, but it's not on the table. Is that because that Alrosa has partnership with Rosatom, the Russian nuclear agency? Could that be also the reason why it's not on the table? I don't think that's the issue. I think the European Commission always has looked at it in a very economic way. And if we take sanctions, the goal of the sanctions is that the impact is on the Russian side and not on our side. As I said, we're not at war with ourselves. Sanctions should impact the Russian economy more than European economy. And that's an analysis that the Commission is doing in a very autonomous way, and we never intervened in that, and we would never intervene in it. Thank you. Last one. Because I didn't get it. On which topic? On the energy topic. Okay, sure. Yeah. So the impact of the Ukrainian war, we feel it in Europe, and it's our citizens that feel it in Europe. And yes, Europe is about big principles and about meetings with American presidents and so on. All that is good, but Europe should also be about very concrete things, and that's the invoice that people pay every month. And those prices are just too high. Those prices need to go down, and we can do that as a European Union. First of all, by joining together and buying gas as a group, just as we did with the vaccines, where we bought in a group and it brought prices down and it secures supply.
The second way of doing it is to intervene in the market when the prices are just too high. The prices today have nothing to do with reality, and we're just ruining our population and ruining our public finances with those prices. And then I think we should intervene. I know that intervening in the market is not an easy thing to do, but we're at war, and in a situation of war, I think we can take extraordinary measures. Thank you.
Goedemorgen. Daar hoeven jullie niet om te lopen. Nee.
suis au milieu des deux. C'est le compromis à la belge. Bonjour à chacune et à chacun. Nous avons eu hier soir une longue réunion concernant la situation en Ukraine. Joe Biden a participé à une partie de cette réunion. C'était l'occasion de réaffirmer une unité sans faille, européenne, mais également avec nos alliés et avec nos partenaires. Nous sommes totalement convaincus que l'action qui est entreprise doit déboucher sur des résultats. Et c'est le sens d'un support massif à l'Ukraine. Un support en moyens matériels, y compris de l'équipement militaire, ce qui est une première pour l'Union européenne, un support financier, un support humanitaire. Et nous allons au-delà. Vous vous souvenez que j'avais proposé il y a quelque temps déjà qu'on explore la possibilité de mettre en place un fonds fiduciaire afin de soutenir à court terme, mais également à moyen et à long terme l'Ukraine de manière très concrète, très tangible. C'est une idée que j'ai pu discuter à plusieurs reprises avec le président Zelensky, et le Conseil européen hier fait un pas en avant dans cette direction. Le deuxième point, c'est les sanctions. Et sur les sanctions, les choses sont très claires. Nous souhaitons continuer à travailler pour implémenter les sanctions, les mettre en œuvre. Nous savons qu'il y a un certain nombre d'échappatoires qui sont utilisés afin de contourner, d'éviter les sanctions qui sont mises en place. Et nous allons resserrer les efforts pour réussir à faire en sorte que l'on puisse réduire et fermer chaque fois que c'est possible ces pistes alternatives afin de contourner les conséquences des sanctions. Cela supposera aussi, il faut être clair, poursuivre l'engagement diplomatique avec des pays tiers qui, parfois, pour certains d'entre eux, participent à offrir directement ou indirectement quelques échappatoires. And today, we'll have the occasion to address the energy topic. You know, this is a fundamental strategic topic. We do not discover today that this topic is fundamental for our future. This is one of the reasons for our decision a few years ago to make the Green Deal a top priority for the EU. And we are absolutely convinced that this fundamental to take steps, and it means that we need to be less dependent as soon as possible. And that's why the talks yesterday in the G7, but also with Joe Biden, were important, with Justin Trudeau also, because it means that we need partners in order to accelerate the process, in order to be less dependent as soon as possible. It means that we will try today to reaffirm our unity, to work closely with the Commission in order to address different topics such as the common purchase of gas, the storage capacities of gas, and of course we are following the social consequences because of the increase of the prices, gas prices, electricity prices, and we want to do everything which is possible in order to make sure that we take into account the consequences for our citizens, the households or the businesses across Europe. Vous le voyez, beaucoup de discussions encore aujourd'hui. Nous aurons aussi l'occasion, je l'espère, de valider formellement la décision qui a déjà été exprimée en début de semaine sur la boussole stratégique. La défense européenne, on en parle depuis longtemps et nous voyons que ces dernières semaines, il y a des pas en avant substantiels parce que la guerre en Ukraine nous montre qu'il ne s'agit pas simplement de parler de défense européenne, il s'agit d'agir pour faire en sorte que cette défense européenne conduise à renforcer les capacités de l'Union européenne au service de la paix, de la sécurité et de nos valeurs fondamentales. Merci. Hello, good morning. Well, today the leaders will discuss, and I hope they will endorse the strategic compass, and will be the last step in order to have this important document approved and provide more security and more defense capabilities to the European Union.
You know that the strategic compass is about investing more in defense, being a stronger partner with NATO, certainly with other partners around the world, to provide more security to the people and to be more able to act. And certainly those days require more action capacity from the part of the European Union. I hope the leaders will endorse and we can start working and implementing it. Thank you. With all the sanctions Thank you. Russia, the war is still going on. How can you stop it now? Thank you. So good morning. Three things I want to highlight. One, yesterday's meeting with President Joe Biden, I think was very important, very symbolic, but it shows the unity between Europe, the United States, the democratic countries around the world. We as a democratic bloc are completely united. We're united in our support for Ukraine and the condemnation of the unwarranted, unprecedented, unnecessary and total voluntary war that Putin's Russia is waging in Ukraine. We also had a meeting, a video meeting with President Zelensky from Ukraine, where we had an exchange again where we expressed the solidarity, and we will continue to support him with arms, with humanitarian aid, with everything that is needed for you. Good morning. Today I'm proud to once again be standing together with President von der Leyen as we announce a new groundbreaking initiative between the European Union and the United States. First, we're coming together to reduce Europe's dependence on Russian energy. Putin has issued Russia's energy resources to coerce and manipulate its neighbors. That's how he's used it. He's used the profits to drive his war machine. And that's why earlier this month I announced the United States would ban all imports of Russian energy to make it clear that the American people would not be part of subsidizing Putin's brutal, unjustified war against the people of Ukraine. At the time, I noted that we were able to take this step when others could not because the United States is a net exporter of energy with a strong domestic industry. And the United States welcomed the European Union's powerful statement earlier this month, committing to rapidly reduce its dependence on Russian gas. Today, we've agreed on a joint game plan toward that goal while accelerating our progress toward a secure, clean energy future. This initiative focuses on two core issues. One, helping Europe reduce its dependency on Russian gas as quickly as possible. And secondly, reducing Europe's demand for gas overall. To address the first point, the United States, together with our international partners, we're going to work to ensure an additional 15 billion cubic meters of liquefied natural gas, LNG, for Europe this year. And as the EU works to discontinue it buying Russian gas well before 2030, it will also work to ensure additional EU market demand for 50 billion cubic meters of LNG from the United States annually by 2030. To accomplish this, the European Commission is going to work with the member states to store gas across the continent, to build more infrastructure to receive LNG,
and to take steps to increase the efficiency of gas. This build-out will occur in a way that is consistent with, not in conflict with, the net zero climate goal that we're shooting for. It's going to take some time to adjust gas supply chains and infrastructure that is built for the last decade. So we're going to have to make sure that families in Europe can get through this winter and the next while we're building an infrastructure for a diversified, resilient, and clean energy future. At the same time, this crisis also presents an opportunity. It's a catalyst that will drive the investments we need to double down on our clean energy goals and accelerate progress toward our net zero emissions future. That's what the second part of this initiative is all about. The United States and the European Union are going to work together to take concrete measures to reduce dependence on natural gas, period, and to maximize the availability and use of renewable energy. We're going to accelerate widespread adoption of energy-efficient technologies and equipment like smart thermostats, work to electrify heating systems all across Europe. We're going to invest in innovative solutions and technologies to make the switch from fossil fuels. And together, we'll advance the use of clean and renewable hydrogen to reduce our carbon emissions. These steps will increase energy security, economic security, and national security. And we're going to stand up a joint task force to implement these changes and drive progress that will be co-chaired by representatives from the White House and the President of the European Union's team, the Commission's team. Madam President, I know that eliminating Russian gas will have costs for Europe, but it's not only the right thing to do from a moral standpoint, it's going to put us on a much stronger strategic footing. And I'm proud to announce that we've also reached another major breakthrough in transatlantic data flows. Privacy and security are key elements of my digital agenda. And today, we've agreed to unprecedented protections for data privacy and security for our citizens. This new arrangement will enhance the Privacy Shield framework, promote growth and innovation in Europe and the United States, and help companies, both small and large, compete in the digital economy. Just as we did when we resolved the Boeing-Airbus dispute and lifted the steel and aluminum tariffs, the United States and the EU are finding creative new approaches to knit our economies and our people closer together, grounded on shared values. This framework underscores our shared commitment to privacy, to data protection, and to the rule of law. And it's going to allow the European Commission to once again authorize transatlantic data flows that help facilitate $7.1 trillion in economic relationships with the EU. So thank you again, Madam President, for your personal friendship, for your partnership, and above all, your leadership. All of this is bringing the European Union and the United States even closer together, and that's a win for all of us. So I thank you all, and I'm now going to yield the podium to the President. Let me pull this out. I earn my salary here. Is it out enough? There you go. Thank you. Thank you. Mr. President, dear Joe, your presence here in Brussels this week at the NATO summit, at the G7 and at our European Council sends a very powerful message to the world. The transatlantic partnership stands stronger and more united than ever. And we are determined to stand up against Russia's brutal war. This war will be a strategic failure for Putin. Our cooperation on the 4 successive waves of sanctions against Russia has been extraordinary and exceptional. The sanctions are now working their way deep into the Russian system, draining Putin's resources to finance this atrocious war. Our work on sanctions also shows that when we act together, we're stronger and we really can make a difference.
And we are continuing to reinforce our cooperation in many strategic ways: on humanitarian and security assistance to Ukraine, on energy, on fighting the threats against our democracies, on solving outstanding issues in the EU-US cooperation, including in data protection and privacy. In a world faced with disorder, our transatlantic unity upholds fundamental values and rules that our citizens believe in. Let me focus first on refugees. Until now, around 3.5 million people have left Ukraine, half of them children. Every second refugee is a child. And the numbers will keep rising. So together, we are mobilizing massive resources to support those displaced by the conflict, be it in Ukraine or in the neighboring countries. Just this week, for example, I announced that the European Union will allocate an extra 3.4 billion euros for this purpose, and more will come. This demonstrates our deep support for Ukraine and its citizens. And I want to tell the American people how grateful Europe is for their unwavering support. This support also extends to strengthening Europe's energy security and independence from Russian fossil fuels. As you know, we aim to reduce this dependency on Russian fossil fuels and to get rid of it. And this can only be achieved through, of course, first of all, investment in renewables, but also through additional gas supplies, including LNG deliveries. So we want, as Europeans, to diversify away from Russia towards suppliers that we trust, that are friends, and that are reliable. And therefore, the US commitment to provide the European Union with additional at least 15 billion cubic meters of LNG this year is a big step in this direction, because this will replace the LNG supply we currently receive from Russia. And looking ahead, the United States and Europe will ensure stable demand and supply for additional at least 50 billion cubic meter of US LNG until 2030. And if we look at that, this amount, 50 BCM per year, is replacing 1/3 already of the Russian gas going to Europe today. So we are right on track now to diversify away from Russian gas and towards our friends and partners, reliable and trustworthy suppliers. We need to secure our supplies not just for next winter, but also for the years ahead. And this is an important, a big starting point to do that. Our partnership aims to sustain us through this war, to work on our independence from Russian fossil fuels, but it also focuses on building a greener future with climate neutrality. We will work together also with our energy-intensive industry, and the good news is that the infrastructure that we use for gas today can be used for clean hydrogen in the future. So this investment we are doing right now is also an investment in the decarbonizing of our economy. The cooperation shows the power of our democracies. I particularly welcome that we will step up our respective action on strengthening democracies, the rule of law, the freedom of media in the world, and we also need to continue adapting our own democracies to a changing world. This is particularly true when it comes to digitalization, in which the protection of personal data and privacy has become so crucial. And therefore, I'm very pleased that we have found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows. This will enable predictable and trustworthy data flows between the EU and US, safeguarding privacy and civil liberties. And I really want to thank Commissioner Reinders and Secretary Raimondo for their tireless efforts over the past month to finish a balanced and effective solution. This is another step in our strengthening our partnership.
we managed to balance security and the right. Peaceful, prosperous, and sustainable future. And I know we will succeed. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, everyone. Is Europe any closer to banning Russian imports? Čo sa týka ďalších nástrojov, tam si každá krajina vyberie podľa toho, čo jej vyhovuje a tak by to aj malo byť, tak ako to bolo aj v pandémii, že boli viaceré nástroje a každá krajina si uplatnila to, čo potrebuje. Výhodou na Slovensku je, že my máme regulovanú cenu pre obyvateľov aj z hľadiska elektriky, aj z hľadiska plynu, takže v tomto my máme ochránených našich obyvateľov na tento rok, elektriky na ďalšie 2 roky a práve toto nám bude dávať možnosti do budúceho roku. Čiže áno, vidím tu priestor, ktorý budeme zrejme využívať aj my ako Slovenská republika. Návrh naplniť zásobníky na 80% do 1. novembra vie Slovensko splniť, keďže my zásobníky máme? Samozrejme, pre nás sú zásobníky, to je to, čo ja zdôrazňujem vždy. Hovorím, my máme veľkú kapacitu zásobníkov a je pre nás jednak strategicky dôležité, aby sme naše zásobníky mali zaplnené ako prvé, lebo nám to dáva aj zvyšuje nám to bezpečnosť strategickú, ale zároveň, áno, myslím si, že v tomto nevidím nejaký problém technický, že naše spôsobilosti tam sú a je to výhodné aj pre Slovensko. Respond if Russia uses weapons of mass destruction in Ukraine? Well, the whole situation, according to the discussion with the weapons. Well, I think European Union is doing a good job and we need to continue, and that's why I'm glad that we have also in the conclusions that we will continue on the robust sanctions, but also on the aid, humanitarian, political, but also military aid. It's important. And all the details, that's not that necessary to speak about the details. It's the action. It's important. So, and we have to act. And escalate our positions in order to stop the aggression in Ukraine, because we want peace in Ukraine, and that's what we're doing. So, if you look at the fact that we are 27 governments, 27 parliaments, moving so quickly. This wasn't the common situation in the last years. Sometimes we discussed topics for years. Now we can do it within hours, within days. So that's very good progress. But are you confident that you have enough punishments left in the toolbox to deter Putin from using chemical or biological weapons? We must stay confident. We must stay confident. European Union is a confident union. It's a confident community. And that's what I said also to my reporters yesterday. There's no room for defensive language. We are the strongest part of the world. We are a democratic part of the world. We want peace. We want freedom for the citizens. And these are the values that are the best values for the people on this earth. And that's why we must be very vocal, and we must say, and we must be very clear on this. Vladimir Putin crossed all the red lines. All the red lines. He stepped on territory of a sovereign country. He started to kill innocent people. And he's been killing these innocent people. He crossed all the red lines. So we must show him that enough is enough. China, condemning them for not taking a side, does that risk pushing them closer to Russia? Well, this is a very sensitive issue, and we have to see the realities. That's why it's important. I'm so glad, and this is also what I emphasized in discussion with Charles Michel and the others, that we must use all our diplomatic, force that we have to get China on not on our side, on the side of life, because that's what it is about. This is about life and death
Vladimir Putin is killing people. We want people alive. So we must get them. But it's not an easy process because we know the circumstances. But we cannot give up. We have to keep going. Prime Minister, the more you are putting sanctions, the more the European citizens are paying in price. And if you take sanctions even in oil or in Russia, the citizens are going to pay all. Are you willing to make? We must realize one thing, and I say this also in Slovakia. The reason why the prices are high, the main reason, is Vladimir Putin. Now we remember what he was doing last fall, what he was doing last summer when he was not feeling what is the right term in English? Yes, gas storage. And he was doing it for this purpose. He was lying to us that he will not attack Ukraine, but he knew, and that's why he did it, so he can play with the prices. So we are affected by the war of Vladimir Putin conducting in Ukraine. That's a fact. It's not our fault. We didn't want the war. We are a peace community. And I'm sure, and our citizens understand this. So he caused a war that we are paying the price on our discomfort. But our governments, and I can tell you, all the prime ministers, they're working very hardly so this discomfort is as little as possible. And it's not an easy situation. That's why we're discussing the energy prices, that's why we're discussing the toolboxes, that's why we're discussing other important issues. So we're working very hard to protect our citizens security-wise, but also the comfort of life. But we have to understand that next door, it's a war. It's a big war. Prime Minister, on energy prices, do you think a compromise among EU leaders is possible today? Yes, I think so. Wonderful. Thank you very much. Bye-bye.
I do not trust the chief prosecutor at all, but the crimes are so significant, and the European Prosecution Office is already investigating quite diligently. So sooner or later, the truth comes out, and sooner or later, there will be repercussions for activities like the one we've been hearing the last few days. Such a massive corruption connected with Borisov and some of his ministers cannot be hidden for too long. And just on today, do you believe a compromise on energy is possible? I really want to speak with one voice when we talk about purchasing foreign fuels into the European Union. We have to use our market power together to make sure we suppress the prices that enter into the Union, which would result in lower prices across the board for all the consumer goods even. So now it's the time to say unity makes us stronger. Unity would give us cheaper prices on gas, electricity, fuels, and that would finally relieve the European customers from the high inflation that's happening. Thank you so much.
Ja, där ja. Ja. Hej. God morgon. Vad förväntar du dig idag av energidiskussionen? Att det ska finnas en stor entusiasm för att snabba på den gröna omställningen. Av alla fruktansvärda saker som händer just nu så är det någonting som ändå pekar framåt i ett positivt sätt. Och det är att det finns en entusiasm för att snabba på omställning så att vi inte ska vara lika beroende av fossila bränslen som importeras från andra delar av världen eller andra länder. Ser du några sådana tecken att det... Ja, jag menar, från svensk sida har ju vi drivit det här under lång tid att vi kan inte vara så här beroende av import av fossila bränslen från andra delar av världen. Och nu finns ju en helt annan entusiasm för detta också hos andra stats- och regeringschefer och det är ju grunden väldigt positivt. För här ligger ju framtiden och här kan ju också den här omställningen skapa väldigt mycket jobb här och nu för det är ju stora investeringar som ska göras. Det finns ju prat om att sätta ett pristak. Vad tror du om de diskussionerna? Och det finns även prat om att Spaniens premiärminister skulle kunna lägga in veto mot slutsatserna. Det kommer säkert vara en väldigt intensiv diskussion om vad vi ska göra här och nu. För det är klart att de höga energipriserna, höga elpriserna, det är ju någonting som påverkar hela Europa och både företag och hushåll och kanske inte minst hushåll med svag ekonomi. Så det är klart att det kommer att bli en intensiv diskussion. Och där kommer vi från svensk sida också vara öppna för att diskutera olika åtgärder. För även om Sverige, vi har ju höga elpriser då bland annat för att vara ur ett svenskt perspektiv. Men det är något helt annat på kontinenten där de har varit väldigt höga. Jag sätter frågor om energiembargo. Jag vet att det inte är uppe för diskussion idag. Men hur bedömer du liksom rummet? Finns det ett stöd i allmänhet för det här på sikt och i så fall på vilken sikt? Det återstår helt att se. Det handlar väl också om hur läget utvecklar sig. Hur stor är pressen på att nå en enighet idag om hur man går vidare i energifrågan? Det har varit svårt hittills inom EU. Vi kommer säkert nå fram till slutsatser som vi kommer kunna vara eniga om. Sen exakt hur diskussionen löper och vad vi till slut, exakt hur de kommer se ut, det är det som vi ska diskutera nu. Jag hoppas ju framförallt att vi också kan ha ett framåtblickande perspektiv om hur viktigt det är att snabba på den gröna omställningen. Dels för klimatets skull, men det är ju också i allra högsta grad en säkerhetspolitisk fråga nu. För fråga en sista grej bara. Igår, alltså när Zelensky pratade inför er, kan du säga något om hur Viktor Orbán reagerade? Nej, men jag menar, vi satt ju alla och lyssnade på det som president Zelensky sa och det gjorde han också såklart. Okay. One question in English, if I may. Do you believe a compromise is possible on the issue of energy prices today? I think there is a possibility that we will take a step forward and we will see exactly how the conclusions will be today. But I think we're all open to discuss different issues. I mean, this is high energy prices and electricity prices is a big problem for many households across Europe, particularly households with lower incomes. What I think is important focus is also what should we do for the future, because we know we do have to get less dependent on fossil fuels imported from other countries and other parts of the world. This is a question of our European security, but we also know it's necessary to do this to stop climate change. And here there will be lots of investments that can create jobs in Europe now, but also make us stronger for the future. And is price cap a possibility? We will see how the discussions will end up today. I mean, from a Swedish perspective, we are open to discuss different issues. We are less affected by the Russian gas prices, as we have very little Russian gas, or very little gas in Sweden in general. And from that perspective, I think it's important also for us to be open for discussions, because I understand this is a difficult issue in many European countries, even more difficult issue in other European countries. And the fifth package, it's at what stage at the moment? Well, it is discussed right now, and the Commission is working very intensely with it. And I hope it will come forward. From a Swedish perspective, we're open to many different steps forward when it comes to sanction. But it's also important to make sure that the sanctions we have already decided are fully implemented in all member states. We are in Belgium, and diamond production is important for this country. Do you think that diamonds can appear on the sanction list as well? Well,
I mean, I think there are many different questions that are issues that are up to discussion right now, but we will see where we can conclude. Thank you. Thank you. Jaz bi vas rada vprašala za bilanco glede na včeraj. V sklepih se zdi, da ste praktično formalizirali to, kar je bilo rečeno v Versaju. Ste pričakovali več? Kakšno je v bistvu razočaranje Slovenije, če je? In kaj bi vi spremenili, če bi lahko samo vi odločali in ne vseh 27? No, zame pa za kolega, s katerima sva bila v Kijevu pred 10 dnevi, je bila to priložnost, da preneseva v podrobnostih naše pogovore in predloge ukrajinske strani. To smo naredili tako na sestanku NATO kot na sestanku vrha Evropske unije. Izkoristili smo tudi priložnost prisotnosti ameriškega predsednika, tako da je bil tudi on informiran iz prve roke. Gre pa v veliki meri za predloge, ki jih je treba še oblikovati v neke formalne sklepe, ker gre za njihove predloge sankcij, zelo osredotočenih, targetiranih sankcij in konkretnih ukrepih pomoči, ki pa se seveda v politične zaključke ne pišejo. Tako da od samega teksta vrha, ki predstavlja neko politično usmeritev, jaz nisem pričakoval več, ker se je v Versaju po dolgih debatah vedelo točno, do kje sežemo pri evropski perspektivi, pa tudi pri sankcijah, ko gre za energente. Lahko sem tu kakšne odzive ste dobili na te vaše predstavitve predlogov, vaše trojice? No, zanimanje je bilo izjemno, tudi za dokumente, ki smo jih prinesli od tam, ker gre pač za komunikacijo, ki preko elektronskih sredstev ni možna. Vesel sem tudi, da je bilo včeraj v Kijevu delegacija predsednikov parlamentov baltskih držav, nekateri ministri nekaterih držav članic so prišli tja, tako da se ta neposredni kontakt nadaljuje. Bilo je tudi zelo zanimivo, ko smo se pogovarjali s predsednikom Ukrajine. Ne vem, koliko so njegova sporočila tako na vrhu NATO kot na vrhu Evropske unije javna, ampak ti njegovi nastopi imajo učinek. Se pravi, zadeve so drugačne potem, ko slišimo iz prve roke, kaj se dogaja. Je bilo tudi pri mađarskem premijeju tako, ne? Slišali smo, da je bil zelo kritičen, v bistvu pa se je izpostavil vsako državo posebej. Za Slovenijo je rekel, da je na strani Ukrajine, pri Mađarski je bil pa zelo kritičen. Ja, ne vem, če je vse izpostavil, mislim, da so nekatere manjkale, bil je kritičen pri Mađarski in Nemčiji. Pri Mađarski pač poznamo zadevo, gre za spor glede jezika in mađarske manjšine in za predvolilno vzdušje na Mađarskem, tako da to gre v veliki meri za politično retoriko, drugače pa Mađarska ni blokirala še nobenih sankcij, niti kakšnih drugih resnih ukrepov, tudi marsikaj se dogaja, kar se dogaja v okviru NATO, kjer Mađarska sodeluje. Žalujem pa pač te politične spopade okrog zadeve, ki je nepomembno v tem trenutku, ko ljudje umirajo. Veseli me tudi to, da smo včeraj uspeli v zaključke neposredno vključiti del teksta, ki so ga prej sprejeli voditelji sedmerice. Gre za neposredno omembo Mariupola, ker tam gre dejansko za trpljenje epskih razsežnosti v tem času in je pomembno, da omenjamo kraja, ker se to dogaja, ne pa da govorimo na splošno o stvareh, ker vemo, kako se ljudje počutijo tam in vemo, da oni vedo, da niso pozabljeni, ne vzbuja upanje, ki je včasih najpomembnejša stvar za preživeti. Premijer, danes vas čaka težka razprava o energiji, visokih cenah energije, članice so razdeljene, nekatere želijo posege na trg, druge so proti. Kakšno je tu stališče Slovenije glede teh posegov, konkretno glede price caps, kapic na cene za začetek? Mi imamo tukaj iskali kompromis. Mi seveda smo za delovanje svobodnega trga, tudi ko gre za trg energentov.
Nismo pa zato, da se to prepušča stihiji v izrednih razmerah in te izredne razmere so praktično že tukaj ali pa so pred vrati. Zdaj neka srednja pot je to, da okrepimo evropski pristop. Se pravi, da gremo v skupne nabave, v skupna pogajanja za cene, v skupno gradnjo nekaterih kapacitet, še posebej skladiščnih kapacitet za plin, kjer je recimo Slovenija praktično brez. In seveda tudi, ko gre za logistiko. Vse to je zdaj bistveno lažje dosegati, če imamo skupen pristop, kot pa če se vsaka država pogovarja sama, pa se v enem dnevu ali v enem tednu v Katarju zvrsti 10 delegacij evropskih držav na isto temo. Dosežen je dogovor EU in ZDA glede 50 milijarda kubičnih metrov plina na leto. Kako to komentirate? Kaj to pomeni za Slovenijo? A je to rešitev? Zdaj verjetno ravno zdaj ali pa bodo tekom našega sestanka potekali tudi pogovori neposredno med Združenimi državami in komisijo. Včeraj je ameriški predsednik zagotovil, da ko gre za nafto in plin, ima Amerika velikanske rezerve, imajo 300 črpališč, enega in drugega, ki jih lahko odprejo kadarkoli. Tako da do naslednje zime dobava utekočinjenega plina in nafte zagotovo ne bi smela biti problem, kar se tiče količin in same logistike. Je pa seveda teh energentov bistveno več, kot smo si doslej mislili, tudi bliže. In te kapacitete so pač na voljo, je pa treba zgraditi skladiščne kapacitete in nekatere plinovode. Biden je zelo pritisnil na EU glede še dodatnih sankcij proti Rusiji. Pripravlja se 5. sveženj. Kaj bo v tem svežnju? Kaj bi nam bilo realistično zdaj v tem svežnju? Kaj bi nam bilo naslednje? Ja, mi smo predlagali tisto, kar so predlagali Ukrajinci na obisku. Gre za nekatere zelo zanimive predloge, ki so, zdaj težko govorim konkretno o tem, ampak so predlogi, katerih cilj je zaustavljanje ruskega vojaškega stroja. Niso to predlogi kar nekaj, kar bo delovalo čez 1 leto, ampak so predlogi, ki bi lahko delovali v naslednjih tednih in mesecih. Jaz sem to predstavil deloma tudi na vrhu NATO in ameriški predsednik je v tem svojem nastopu na vrhu Evropske unije to povzel kot nekaj, kar je absolutna prioriteta. Predsednika, lahko sam še to, včeraj se v Sloveniji začela predvolilna kampanja. Kako boste sodelovali v tej predvolilni kampanji? Boste sodelovali na predvolilnih soočenjih? Kolikor se bo dalo. Prime Minister, do you mind in English if you allow us? Energy is one of the topics today in the summit. When is it Europe can get free completely from the Russian energy? This is not possible to happen tomorrow, but it will happen much sooner than would be the wish from Russia. So it's something we are all working on. Yesterday, despite the main topic of the debate was Ukraine, this was also involved, also with the discussion with the American president. And we are gathering massive efforts to get rid of our dependency on Russian energens. And today we'll mostly focus on how to tame the prices. And there is a solution. The solution is common European purchases, common logistic, common building of the gas storage capacities. So we know where the solutions are. We just need to be effective, operative, as Europe showed to be during the first wave of the pandemic. Aren't you worried that you would join in on the countries that oppose the Russian, the ban on Russian energy supplies? Actually, there is no one country which is opposing this in general. There are differences which depends on the level of dependence on those energens. But we agree that we do this as soon as possible. So, what does it mean as soon as possible? As I said yesterday,
later than we wish and sooner that Mr. Putin wish. So Slovenia would support joining in this initiative to commonly purchase gas? Yeah, of course, we are very supportive. Question from Slovakia. Mr. Prime Minister, when do you expect that Slovenian soldiers will arrive to Slovakia? As soon as possible, we are working on this. And so the legislation was passed in Parliament? No. The government already took the decision. Okay, thank you. Just a question of diamonds. Would you support a ban on import from Russian diamonds? They're included in the last package. They're already included. Not the imports? Both. Yeah. Predsednik, lahko sam še en komentar. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, vaš komentar na ta tedenska poročila dela novinarjev na RTV Slovenija, ki jih opravljajo na UKOM. Zdaj, novinarji bi morali biti veseli, da nekdo nastavlja ogledalo, tako kot oni nastavljajo ogledalo. Znanih kvalifikacij. Je po vašem mnenju oblika pritiska na novinarje, kot to čutimo novinarje? Glejte, vi prihajate z nacionalne radiotelevizije, kjer zelo veliko novinarjev nima potrebnih kvalifikacij. Hvala lepa. To je vaše mnenje. Media. How would your country react if Finland should apply to be a NATO member? Would you ratify that or? The same afternoon. It would be a wonderful thing. I think that Finland and Sweden, if these two countries were to decide to join NATO, would be good for North European security as such. Could you specify that for a bit more? Why would it be good? We have a long border with Russia. Would that not escalate things? I think we're mixing two things up. Escalation can only happen through perceived weakness. If Putin wrongly perceives that any one of the border countries is somehow weak or more vulnerable than any other countries, theoretically, that could lead Russia to make some bad decisions. When we are strong, this is what Putin understands. And Finland has fantastic defensive forces. It's the envy, I think, of many countries. Certainly our military is modeling our defensive plans, also taking into account how your country has been doing it for years. But at the same time, if your country were part of NATO, then it would be no questions asked. You have the full might of 30 other countries at your back. And that would be a very clear signal to Putin not at all to think in this direction. So when we think of escalation, we in the Baltics, in Latvia, we understand and we feel also the hesitancy. But we are convinced that for our country it was the best decision in terms of our security that we have made. And we think that if your country were to decide that, we would have complete open arms. And I think it would be good for regional security because it would bring complete clarity. We are all in the same boat. Prime Minister, what commitments did you get from the United States on LNG deliveries, additional? Well, yesterday is a general discussion, but the President certainly indicated the United States will be doing everything to increase its export capacity also to Europe. Anything in numbers, in terms of numbers? He did not mention any numbers. Thank you. Hyvää huomenta. No niin, oikein hyvää huomenta. Tänään tulemme keskustelemaan ennen kaikkea energiasta ja keskustelusta odotetaan pitkää. Tämä on se tämän kokouksen tärkein keskustelu, eli millä tavalla pääsemme irtautumaan venäläisestä fossiilienergiasta, miten Eurooppa tekee tarvittavat investoinnit, miten varmistamme sen, että ihmisillä Euroopassa, yrityksillä riittää energiaa myös ensi talveksi. Eli tämä on se iso keskustelu, minkä tänään tulemme käymään. Miten tärkeää on, että tästä kokouksesta tulee selvät päätelmät? Kyllä se on erittäin tärkeää. Me tarvitsemme nyt yhteiset askelmerkit tulevaan energian osalta. Tietenkin ymmärrämme myös sen, että eri jäsenmaat ovat hieman eri asemassa suhteessa tuontienergiaan, mutta nyt me etsimme yhteisiä ratkaisuja ja eilinen keskustelu oli erittäin yhtenäinen ja Eurooppa on kokonaisuudessaan osoittanut suurta yhtenäisyyttä tässä tilanteessa. Uskon, että myös energian osalta saavutamme yhteisen näkemyksen. Ilmeisesti Etelä-Euroopassa on toivetta muuttaa sähkön markkinamekanismin toimintaa, sitä kuinka sähkön hinta määräytyy markkinoilla. Mitä Suomi ajattelee tästä?
Tällä hetkellä sähkön hinta hyvin pitkälti määräytyy kaasun hinnan mukaisesti ja tämä on ongelma, koska kaasun hinnat ovat pilvissä ja kyllä me olemme myös tästä kysymyksestä valmiita keskustelemaan ja kuulemme komission näkemyksiä siitä, mitä asian osalta voitaisiin edetä. Me suhtaudumme hieman varauksellisesti sellaisiin esityksiin, jotka toisivat häiriötä markkinoille, jossa meillä on jo tällä hetkellä muutoinkin ongelmia, mutta olen kyllä avoin kaikille ratkaisuvaihtoehdoille, myös mahdollisille hintakatoille. Mielestäni näitäkään ei kannata tyrmätä tässä vaiheessa, mutta on myös tärkeää, että kaikki nämä vaikutukset selvitetään kunnolla, ettemme tee vääriä ratkaisuja, jotka johtavat vielä huonompaan tilanteeseen. Saksalle Venäjän tuontienergian pysäytys on vaikea kysymys. Miten se oikein pystytään ratkaisemaan, kun näin iso maa vastustaa sitä, että kaasun ja öljyn tuonti Venäjältä loppuisi? Saksa, kuten monet muutkin maat, ovat hyvin riippuvaisia tuontienergiasta Venäjältä, erityisesti kaasusta, ja nämä toimitukset on vaikeammin korvattavissa muualta. Toki neuvotteluita käydään aktiivisesti ja ostoja lisätään aktiivisesti muualta, mutta maat ovat erilaisissa tilanteissa ja mielestäni tämä on myös ymmärrettävää ja pitää ymmärtää, kun näitä yhteisiä ratkaisuja haemme. Saksa on myös ilmoittanut, että se tulee investoimaan erittäin vauhdilla esimerkiksi uusiin LNG-terminaaleihin, mitkä auttaisivat sitten tässä siirtymässä pois Venäjän tuontienergiasta. Eikö ole väistämätöntä, että joudutaan puuttumaan markkinoihin, jos tämä nykyinen hintataso ei kaikille maille sopi? Kyllä, myös markkinatilannetta katsotaan ja sitä, miten nämä toimet markkinoihin vaikuttaisivat. Tämä tilanne kokonaisuudessaan on hyvin, hyvin poikkeuksellinen ja energian kallis hinta tulee näkymään kautta linjan yhteiskunnissamme. Ruoantuotannossa, teollisessa tuotannossa, ihmisten arkisessa elämässä, yritysten toiminnassa, eli energian kallis hinta on todellinen iso ongelma, paitsi Euroopassa myös muualla. Ja sen vuoksi me olemme valmiita keskustelemaan hyvin avoimesti kaikista mahdollisista ratkaisuista. Niin Suomelle mieluisin? Komissio on tällä viikolla julkistanut arvionsa. No mielestäni ajatus näistä yhteisostoista on hyvä, kunhan se ei ole sen kaltainen väline, johon on pakko kaikkien samalla tavalla osallistua, koska maiden tilanteet ovat erilaisia, mutta mielestäni ajatus yhteisostoista on hyvä, aivan kuten rokotehankintojen osalta toimimme, niin tässäkin olisi syytä toimia. Eli ei niin, että kilpailemme keskenämme, vaan niin, että hankimme yhdessä, olemme isompi toimija, saamme paremman markkinahinnan ja sitä kautta sitten ihmisille ja yrityksille halvempaa energiaa. Pystyvätkö muut maat jollain tavalla tukemaan Saksaa, kun se yrittää siirtyä putkikaasusta LNG:hen? Ilman muuta me kaikki haluamme tukea ja auttaa toisiamme. Ja olemme myös käyneet keskustelua Baltian maiden kanssa Baltic-konnektorin toiminnasta, siitä miten me voimme varmistaa paremman pohjoismaisen ja Baltian maiden energian toimitukset, eli kyllä kaikki tämä on yhteisessä keskustelussa. Ja meillä oli eilen myös tietenkin perinteiseen tapaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteinen tapaaminen ennen Euroopan neuvoston alkua. Ja tuossa keskustelimme esimerkiksi mahdollisuudesta rakentaa yhteisiä laajoja merituulipuistoja tai tapoja, miten voisimme edistää ja vauhdittaa tätä. Eli kyllä me nyt yhdessä etsimme ratkaisuja tähän tilanteeseen hyvin aktiivisesti. Miten paljon voi laskea Yhdysvaltain varaan, kun nyt Eurooppa hakee uusia esimerkiksi LNG-toimittajia? Kyllä Yhdysvallat on tietenkin toimittajien joukossa, aivan kuten Norja ja monet muutkin maat. Eli kaikki ne maat, mitkä pystyvät tällä hetkellä tuottamaan ja toimittamaan nopeasti energiaa Eurooppaan ohi Venäjän, niin kaikkia näitä kanavia katsotaan. Mitä voitte kertoa eilisestä Zelenskin esityksestä videolla? Hän tietenkin toivoi apua ja tukea ja kiitti siitä, että apua ja tukea Ukrainalle on toimitettukin. Sen lisäksi hän nosti esille tuo jäsenyysperspektiivin, sen kuinka suuri toivon lähde se on ihmisille ja sen lisäksi tietenkin esillä olivat niin hänen kanssansa kuin Yhdysvaltain presidentin kanssa myös jälleenrakennus Ukrainassa, joka toivottavasti on nopeasti käsillä, eli sota loppuisi mahdollisimman pikaisesti. Mutta myös tämä jälleenrakennusvaihe meidän pitää yhdessä varmistaa, että saamme Ukrainan jälleenrakennuksen mahdollisimman nopeasti käyntiin. Yhtenä kysymyksenä tässä on pakolaiset, jotka nyt pakenevat sotaa Ukrainasta. Meidän pitää pitää huolta siitä, että ihmiset pääsevät koulutuksen pariin, että he saavat kaikki ne palvelut ja avun ja tuen, minkä he tarvitsevat, koska nämä erityisesti nuoret ihmiset ovat ne sukupolvet, jotka jälleenrakentavat Ukrainan. Prime Minister, can I ask a question in English? There are some countries which are proposing to have caps on gas prices, energy prices, and to change the way in which the European market for energy is working. Are you favorable to this kind of adjustment mechanism, or not really? I'm open to all kind of solutions. We will have the discussion today on energy, and I think in this stage it's very important that we don't close any doors, that we will look into this very carefully and see what kind of effects
these elements might have. The Commission will give its proposals and its evaluations on the energy market and the situation, but Finland is quite open to all kinds of solutions that would help in the current energy crisis. We are heavily dependent as European Union on the fossil fuels coming from Russia, and we need to cut this connection as soon as possible. We have to get rid of Russian fossil fuels as soon as possible, and that's why we need different kind of solutions, different kind of answers to keep the prices low and make sure that people and companies will have the energy that they need. And do you think in the conclusion that will be adopted today there could really be already some very concrete measures, or it's better to wait for the Commission to come up with some plans? I think there will be also concrete suggestions, but of course Commission has a key role in finding solutions in the situation, so of course Commission will do its work. Thank you. Thank you so much. Kiitos. Good morning, Prime Minister. How are you today? Good morning, Prime Minister. Good morning. Very good indeed. Just to say that, first of all, yesterday, what I think was an exceptional display of solidarity and unity of purpose between European Union, United States and other like-minded democracies in defence of our universal values of democracy, freedom of speech and supporting the people of Ukraine, and also in our condemnation of the barbaric attack on the people of Ukraine. President Biden gave a very honest and open summary and appraisal of the situation to the EU leaders last evening. It was a very, very good meeting from that perspective, and I think it reinforced his genuine, passionate conviction about the interdependence between US, EU and democracies, and the importance of the EU framework to US interests and the alignment of the two. I thought it was very particularly strong contribution from President Biden at last evening's meeting, and President Zelensky also spoke to us in terms of the current situation and particularly in respect of the European perspective of Ukraine, which we again reaffirmed last evening. Today we will focus in on energy and the very challenging issue around energy prices and of course security of supply, particularly with an eye on next winter. So I'm looking forward to that discussion now. Thank you very much indeed. Thank you. Can we get your response to the comments by President Zelensky? Which comments are those, Pat? President Zelensky, which she singled out Ireland for almost supporting. No, I think that wouldn't have been my read of it. He was actually talking in terms of the European perspective, and I wouldn't have taken the same sort of slant that some may be taking from it. So I took it. Released by the government in Kiev last night, and said that Ireland almost supported. I thought the word used practically almost there in terms of I can't surmise in terms of what implication there is, except I spoke to him last week and he was very strongly in praise of the Irish contribution, both from a humanitarian perspective and also in terms of our support, our clear support for Ukraine's application to join the European Union, and he thanked me personally for my own personal commitment to that. So I'm not going to surmise in terms of whatever particular sort of take you would take from the use of the word almost or practically, and I wouldn't overstate that, to be frank. You definitely seem to be suggesting that Ireland's support was less intense than that of other countries. I think that's reading too much into it, if I'm honest. I mean, obviously we're a military neutral country, but again we explained that we supported, or through constructive abstention we facilitated, the EU peace facility, which has been of enormous support to the Ukrainian people. So I wouldn't overstate it, quite frankly. Thank you. Take care.
Szanowni Państwo, to co wczoraj było bardzo ważne, to ujednolicenie naszego podejścia i zachowanie spójności, zachowanie jedności nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także w ramach NATO, bo wczoraj przecież odbył się też taki szczyt i ze Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj podczas posiedzenia Rady Europejskiej wziął udział Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych. Widać było bardzo wyraźnie tę potrzebę jedności, ale także dalej idących sankcji. Nie jest żadną tajemnicą, że Polska domaga się dalej idących sankcji i jestem przekonany, że w oparciu o nasze wczorajsze uzgodnienia już wkrótce wypracowany zostanie kolejny pakiet sankcji. W kontekście sankcji warto wiedzieć, że rację mają przede wszystkim ci, którzy wskazują na to, że sankcje muszą być bardzo intensywne już tu i teraz, ponieważ ich wpływ w średnim i w długim terminie oczywiście będzie ważny dla Rosji, będzie negatywny dla Rosji, ale nie wpływa na podejmowanie decyzji wobec Ukrainy tu i teraz. Stąd tak ważne jest, żeby jak najszybciej zablokować dopływ nowych środków, nowych pieniędzy, euro, dolarów do Rosji. Dlatego też Polska tutaj bardzo mocno podkreślała konieczność ograniczania handlu węglowodorami, czyli handlu z ropą, gazem, węglem z Rosją. Nasz głos, sądzę, był tutaj najmocniejszy w tym zakresie. Niestety duże państwa w szczególności, czyli Niemcy, ale także inne duże państwa i niektóre małe jak Austria czy Węgry są bardziej wstrzemięźliwe. Wstrzymują się przed najdalej idącymi wnioskami, najdalej idącymi postulatami dotyczącymi tego, aby rzeczywiście jak najszybciej tu i teraz zerwać z handlem z Rosją. My też byliśmy przewidujący bardziej i zbudowaliśmy infrastrukturę, która pozwalałaby to zrobić szybciej. Inną kwestią, którą też dzisiaj będziemy omawiać, choć była ona już i wczoraj późno w nocy na agendzie, to kwestie energetyczne, kwestie energii. I tutaj Polska bardzo jednoznacznie opowiada się za wspólnymi zakupami na przykład gazu, ale nie tylko gazu. Opowiadamy się również za tym, żeby były maksymalne ceny na gaz, być może również na inne węglowodory po to, żeby Rosja nie korzystała na tych ostatnich zwyżkach cen gazu. Różnego rodzaju mechanizmy będziemy z całą pewnością dzisiaj tutaj omawiać. Ja na marginesie tego szczytu rozmawiałem i z premierem Hiszpanii, i z wieloma premierami, których frustracja co do manipulacji cenami gazu narasta i jestem przekonany, że Komisja Europejska będzie musiała wychodzić tutaj z pewnymi konkretnymi propozycjami. Propozycjami, które w ślad za naszą tarczą antyinflacyjną w Polsce, naszymi propozycjami w Polsce będą łagodziły skutki wysokich cen energii. Dziękuję bardzo. Zjednoczonymi podpisane też może w tym pomóc? Dziękuję.